welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. Sangay witnessed a heartbreaking incident as the family met with a grave when their car plunged into the river from the Taripanto bridge late on Monday evening. The victims were identified as Rekha Naik, her husband Milan Naik and their son Divyansh Naik. 3 lives were lost as a family car plunged into a river at Sangay. The distressing event occurred around 8:45 p.m. on Monday when the family was travelling from Kandaimalkalai. The authorities were immediately alerted and the Sangay police along with the fire and emergency services rushed to the scene to conduct rescue operations. The darkness and high tide in the area made the retrieval of the ill-fated car a challenging task, taking nearly 2 hours to recover the bodies of the woman and her son. Sadly, the husband's body was found close to the scene of the incident on Tuesday morning at around 9:30 a.m. The exact cause of the accident is yet to be determined, but the initial suspicions point to a possible loss of control by the driver while approaching the bridge. Further investigations are on and more details are awaited. Bureau Report, Herald TV. The opposition benches, after ending their 24-hour suspension, raised the issue of Manipur violence on the floor of the House. Leader of opposition Yuri Alemao, Fatorda MLA Vijay Sardesai and others demanded discussion on the floor of the House. However, the opposition can discuss the issue with the speaker in the foyer, said Goa CM Sawant. Shri Vijay Sardesai. कालच्या दिसाक 1 मिनिट आमकां कालच्या दिसाक तुवें कालच्या दिसाक तुवें आमकां सस्पेंड केले आनी आमगेले जे मागणी आसली की जे प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्यूशन जे तुवें डिसअलाव केले ते लिस्ट करचे म्हणून आतां स्पीकर सर yesterday the Supreme Court of India has taken serious cognizance of what is happening in Manipur. Speaker sir, do we want to repeat this in Goa? It looks like this government is not serious. Speaker sir, opposition leader, एक मिनिट बसा बसून घ्या क्लियर करपाक एक मिनिट बसून घ्या सांगता एजेर opposition leader बसून घ्या a discussion on Manipur आमकां एजेर opposition leader विरोधी पक्ष नेते बसून घ्या एक प्रयत्न चल्ला सरकाराचो विरोधी पक्ष नेते विरोधी पक्ष मणिपूर टुडे मिस्टर Yuri Alemao बसून घ्या Yuri Alemao बसून घ्या Yuri Alemao विरोधी पक्ष नेते Yuri Alemao बसून घ्या एका विषय किती तेच सांगता आणि कसला विषय मेन्शन त्याचा पॉइंट झालं स्पीकर सर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी let chief minister say that he wants to discuss it discussion for you have only mentioned it yes sir let chief minister say that he wants to discuss this issue sir let chief minister say now almost now speaker sir आप पोस्टा वाला के स्पीकर सर आप पोस्टा वाला के जे speaker sir this is an important issue speaker sir आप पोस्टा तरी बाग पुत्र घेऊ this issue has to be taken seriously we want a discussion on this we want a discussion
कालच्या दिसाक तुवें कालच्या दिसाक आमकां सर we want a discussion आमकां हेजेर एक डिस्कशन ना स्पीकर सर बसून घ्या स्पीकर सर उभा आहात बसून घ्या sit down your seat बस पहिले विजय बस yes बसून घ्या स्पीकर सर एकूच म्हाका एक मिनिट उलोवंक दी एकूच मिनिट स्पीकर सर एकूच मिनिट सीएमा कडेन मागता हांव आमी जेन्ना पयले दिसा इश्यू केलो की मणिपूरचेर स्टेटमेंट येवता तेन्ना मुखेलमंत्री उबो रावलो आनी मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की मणिपुराक कितें जाता तें आमी कंडेम करता हो मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काडिल्लो बरें आहा ताजे मागीर सबसिक्वंटली स्पीकर सर सो मोटो कॉग्निसन्स घेतला सुप्रीम कोर्टान काल सुप्रीम कोर्टान चीफ जस्टिसान अशें म्हणलां की मणिपुराक जें जाता हें निर्भया परस व्हडलें प्रकरण म्हणून आनी हाजेर पूर्णपणान खोलायेन एक्शन जावंक जाय डिस्कशन जावंक जाय सगळे फोरमांनी स्पीकर सर एक मिनिट कलेक्टीव कॉन्शियन्स ऑफ द नेशन म्हळ्यार कोशयें सगळे देशाचें हल्ला आमी कितें मागतात ना आमी सादें मागतात स्पीकर सर आमी मागतात की आमकां मिस्टर विजय सरदेसाय सर एकूच आणि हो विषय असा न्ही प्रायव्हेट मेंबर आसा ते रेज करपाक जाता एकूच मिनिट म्हाका एक मिनिट प्रायव्हेट रेज करपाक उलोवंक दिया रेज आमकां एक डिस्कशन दी स्पीकर सर हांव मागता कितें एकूच मिनिट तुझ्यानी रेज करपाक येता बसून घ्या खूच दिसाक कंप्लीट स्पीकर सर स्पीकर सर बसून घ्या सर हो एक इम्पॉर्टंट केन्नाय दिया एक डिस्कशन जावपाक बसून जाय घ्या On Tuesday, Margao MLA Digambar Kamath highlighted that about 20% of posts in the electricity department are remained vacant for the past several months and no one wants to fill these posts. He also questioned the department's functionality. However, in response, Power Minister Sudhin Dhavlikar stated that the Staff Selection Commission will fill these posts within 2 months. म्हाका जो आन्सर दिला this question was with respect to shortage of staff in the electricity department. जे आन्सर म्हाका दिला तें पळयलें जाल्यार टोटल 1200 स्टाफ हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक शॉर्ट आसा म्हजो पयलो क्वेश्चन की टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज हाऊ मच वॉट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड सिन्स वेन these 1200 posts are vacant. टोटल स्ट्रेंथ खूब आसा हांव दिता ती पूण त्याच बरोबर जे स्ट्रेंथ जरी असली ते 2 वर्सां जर भरुना ते लॅप्स जाता आनी 5 वर्सां जर भरुना ते परमनंट लॅप्स जाता आनी अशे पोस्ट आनी जे आमकां यूज ना तेही पोस्ट भरुना आनी त्या खातीर इतलो नंबर वॅकंट आसा आतां जो प्रश्न तांणी विचारला 2 मिनटां दिता तुका टोटल स्ट्रेंथ पूण टॅक्निकल स्टाफ सहज लॅप्स जावचो न्हय म्हणून आमी एक मदीं तयारी केल्ली पूण ती जाली ना टॅक्निकल स्टाफ सुद्दां लॅप्स जाता आनी त्या खातीरूच हो प्रॉब्लेम जाला आनी सादारण 7330 इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ कितले 7330 7330 7330 इज द टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ तातूंतले 1200 पोस्ट वेकंट आसा नियरली मातशे लेस दॅन 20%. आतां अशें आसतना डिपार्टमेंट चलयता कशें आय कॅन अंडरस्टँड आतां तो म्हणटा की LDC डेटा एंट्री ऑपरेटर पूण म्हाका हांगा पळयल्यार टॅक्निकल पोस्ट पळय एसिस्टंट लायनमॅन 207 लायन हेल्पर 301 ज्युनियर इंजिनियर 59 एसिस्टंट इंजिनियर 35 आतां इतले पोस्ट हे टॅक्निकल वेकंट आसा विल द डिपार्टमेंट नॉट सफर सोल्युशन आमी काडलेलें आसा येता त्या 2 म्हयने भितर हो सगळो जो प्रोसिजर आसा तो कंप्लीट जातलो आनी एज पर द जे कितें आमी ठरयलां आनी जांकां आमी ऑलरेडी जे थोडे ओवरेज आसा तातूंत रिलॅक्सेशन दिया विकास सर आतां 10 वर्सां 12 वर्सां काम केलां थंय कमी पगार तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसतले खूब जाण भुरगे म्हज्या वेळार हांव चीफ मिनिस्टर आसतना लायिल्ले आसा हो पावर मिनिस्टर आसतना लायिल्ले आसा ते आतां ओवरेज जाले आतां तुमी ओवरेज जाले म्हणून तांकां रस्त्यार उडयता सवादी माश्टर तांकां आपल्या जॉब आहा म्हणून चलयो दिल्या लोकांनी ते लग्न जाल्या भुरगीं आसा तांकां कोणें पळोवपाचें
Social Welfare Minister Subhash Desai said that the widow with a child less than 18 years of age can avail the benefit of rupees 1,500 from Grah Aadhar, rupees 2,500 from DSS. Scheme stuck in the finance department. Meanwhile, CM Sawant assures that the House to sort out the issue. पण जर तुम्ही पहिले जर जायत 2002 ते 2000 आयज 23 आसा ह्या काळान भितर म्हाका दिसना की गोंयान भितर 1.5 लाखाच्या सकयल जे आसा पळय एप्लिकेशन पसून ती आसात म्हणून म्हजी एक विनंती आसा फायनान्स डिपार्टमेंट आनी फायनान्स मिनिस्टराकय ह्यो क्वेरीज आसा त्यो आमी बसून सॉर्ट आउट करपाक जाय आनी हाका एक मंजुरी दिवपाक जाय. इट इज अंडर कन्सिडरेशन अगेन वॉट एवर क्वेरीज दॅट दे हॅव आस्क्ड फॉर वी वील फायंड आउट टू वॉट एक्सटेंट वी नीड आमच्या एंटिसिपेट करपाचें की 4-5 हजार एडिशनल इनकम हें आसपाक शकतात जाल्यार ती आमी करून घेतले. आमी जी कितें क्वेरी परत एक फावटी काडलेली आसा ताका आमी आन्सर करतले आनी म्हाका दिसता की इन अनादर 1 or 2 months टायम आमची जी विधवा महिला आसा आनी तिचे घरान भितर जर शेवटचे भुरगे 18 वर्सांच्या सकयले आसा एक खंयचेय भुरगे जाल्यार शी इज एंटायटल्ड टू गेट 1,500 फ्रॉम गृह आधार आणि 2,500 फ्रॉम DSS. स्पीकर सर फक्त फायनान्स डिपार्टमेंटाचो त्यांनी मेन्शन केले त्या खातीर एक गजाल की नो डाऊट फायनान्स जेन्ना तूं 24 लाखा वयल्यान इनकम लिमीट डायरेक्टली 1.5 लाखाचेर व्हरता तेन्ना 100% फायनान्स डिपार्टमेंट तेजेर क्वेरी काडटलेच कारण तुमी इनकम लिमीट वांगडाच 24,000च्यान 1.5 लाखाचेर व्हरता म्हणून पयली क्वेरी आशिल्ली. तेजें एक्सप्लेनेशन म्हणजे ताणें जरी सांगलें की नंबरांनी फरक पडचो ना बट तरी फायनान्स डिपार्टमेंटाक दिसता फरक पडलो जाल्यार कितलो बर्डन येतलो तेजें प्रोविजन करपाचें आसता. दॅट इज वन. सो हांवें इंस्ट्रक्शन दिलां की तो तेजो इशू रिजॉल्व करप. दुसरी गोश्ट हो नंबर कितलो आसतलो हो सदांच कारण एन्युअली प्लॅनिंग करता आसतना हो नंबर कितलो आसा आनी फायनान्शियली प्रोविजन त्या स्किमी खातीर कितलें करप हें पयलीं फायनान्स डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय. ताणें आतां नंबर दिला इट इज एप्रॉक्सिमेटली द 4,000 इज नंबर सो दॅट आमी आतां 4,000 नंबर आसल्या कारणान एडिशनल बर्डन जो आसा हो आमकां इट इज 2,500 इंटू द 4,000 हो आमकां एडिशनल बर्डन बट वी आर कन्सिडरींग कारण ताचो जेन्यून म्हणजे आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी विचारला की जे आमच्यो विधवा भयणी आसा तांच्या खातीर तांच्या भयणींक त्या भयणींक ही एमावंट एडिशनली आमकां 2,500 दिवपाक जाय कारण कन्सिडरींग द एड्युकेशन आनी आतांची ह्या संदर्भात ती फायनान्स डिपार्टमेंटाक हांव सांगता की ते कन्सिडर कर म्हणून आनी जाता तितके बेगीन तो हांव इशू करपाक लायता. माननीय मुख्यमंत्री म्हाका दिसता तातूंत सुद्दां जो आसा न्ही कांय एवरेज जे आसा की सादारण 10%, 10%, 20% जे आसा न्ही ती बिलो हें आसतली इनकम आसतली. सर एक ती ट्रायबल आमच्या ट्रायबल भयणींक पयलीं मेळटालीच फक्त ट्रायबलच्या व्यतिरिक्त उरलेलो कंपोनंट जो आसा हो आमकां कन्सिडर करचो पडटा. OBC आसतलो आनी EWS आसतलो तो आमी कन्सिडर करता. सर Two drunk tourists created a ruckus after they stopped their rented car near the Korgaon ground and started arguing with each other as to who will drive the vehicle without the key. Locals restrained the drunken duo from getting into the car as they were not in a position to even stand on their own feet. However, the two insisted on driving and it is at this time the locals called on the police to handle the situation. A police patrol jeep landed at the spot, but the two men refused to listen to the cops either and began quarrelling with the men in uniform. Onlookers wondered as to how the drunken duo reached Perne all the way from Vasco when there were traffic cops looking out for violators all along. Hey, side में रहो. मैंने बोला ना side में रहो. बात करो पर ओनर है वो. हेलो कौन आप? हाँ जाओ कोई नहीं दे रहा मैं. अरे भाई सुन क्या रुक जा नहीं दे रहा मैं. आओ क्या हुआ? ऐसा है अगर आपको आना है तो आओ. क्या टाइम में हो गया दे रहा हूँ. किस बात के लिए दूंगा चाबी? हाँ तू बाहर चल लो. नहीं चाबी है बुलाओ ना बिना मतलब की बात है.
इन्हें भी उठाओ। ये घ्या का ना रे टेरिंगच चावी ना दिक्कत है बात पुलिस में दिक्कत है पुलिस में पुलिस में ही है। ये क्या कर रहे थे? कर क्या रहे? पता चल जाएगा आपको गोवा में कैसा बिहेव करना चाहिए ना आपको पता चलना चाहिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। देख 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 क्या हो जाएगा तो वही था दो वही था दो नहीं आएगा Maqbool Malgimani for Herald TV. Mission for Local Perne paid homage to Lokmanya Tilak on his death anniversary on Tuesday. President of Mission for Local Perne, Rajan Kurgaonkar, felicitated Perne reporters on the occasion and appealed them to take up issues of Perne. आमचे लोकमान्य टिळक ज्यांची आम्ही लहानपणापासून आमकां एक शिकयला शाळेत प्रत्येक मग आता प्राथमिक शाळेच्यान ते आजपर्यंत स्वराज्य माझो तो जन्मसिद्ध हक्क आसा आणि तो मी मिळवणारच ह्या एका शब्दान जर संपूर्ण भारत एकत्र करू शकले तर लोकमान्य टिळका सारखे माणूस सो ह्याचो आदर्श दवरप ह्यो खूप महत्वाचो असो जाणवला ह्याच वतीन आमी ह्यो दरवर्षी प्रोग्राम चालू आसा सो आयज जर काही तरी आम्ही एक स्वराज्याचा आम्ही जो उपभोग घेतो आम्ही जो एन्जॉय करतो खरी त्याचं मूळ कारण ते असत सो आज त्यांना खूप खूप मनापासून त्यांची शुभेच्छा त्यांच्या ह्याच्यात आणि त्यांची पुण्यतिथी निमित्त आज सगळ्यांक माझ्या कार्यकर्त्यांक तसेच पत्रकार भावांक ह्यात एक आणि एक गोडवा आज आनंदाची गोष्ट सांगपाची म्हणजे आमचे पत्रकार भावांचो आज पत्रकार खरं म्हणजे ते पण पत्रकारच होते त्यांच्यानी केसरी मराठा त्यांच्यानी पत्रकारितेन संपूर्ण म्हणजे ब्रिटिशाच्या विरोधात बोलान त्यांची लेखणी करून एक तरेची माणसांक तयार केले प्रत्येकाक आता म्हाका वाटतं आमच्या पेडण्याच्या पत्रकारांची तीच पाळी आसा आमच्या पेडणे वाचोवपासाठी ह्या पत्रकारांनी असाच एक आदर्श धरून लोकमान्य टिळकांचा करत तर आमच्या पेडण्याच्या लोकांसाठी काहीतरी बरं जातली एक त्यांच्याकडे धाकटीशी मागणी आसा आयज पत्रकार दिन आसा एक मागणं मी तुमकां मागता आमच्या पेडणेकारांसाठी असं पर्सनल असं काय ना आसा जेणेकरून आमच्या पेडण्याची बरी उदरगत जावची जर त्यांनी जरी संपूर्ण म्हणजे भारत जर ह्या करू शकलं तर आमच्या पेडण्याचे पत्रकार नक्कीच जे खूप पुढे असत आणि त्यांचं कार्य पण खूप महान असा ते खरेच 24 तास काम करतात सगळ्या लोकांक खबर असत खिच्या टायमार अशें न्ही की बाबा अमक्या टायमार धांवन येतात आजचीच गोष्ट मी काल संध्याकाळी फोन केला आज सगळेजण येले खरंच तुमका पत्रकार दिनानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा तुमच्या कार्याक आणि तुमच्या एका सदांच यश येवचा आणि तुमचे कार्य निर्भीडपणान असेच चालू रावचे हीच एक तुमका मनापासून एक प्रार्थना. Maqbool Malgimani for Herald TV. Goa's coastal waters are set to come alive with fishing activity starting on Monday as fishermen eagerly prepare to sail following the conclusion of a 61-day-long fishing ban. This annual ban imposes restrictions on fishing by mechanized boats, aiming to facilitate fish breeding and population replenishing. Addressing the challenges in the fishing industry, Fisheries Minister Neelkan Halankar acknowledged that like any business, fishing also experiences vicissitudes. However, he assured fishermen of the government support. Speaking about Shapora Jetty, Halankar stated that the Shapora Jetty has been handed over to the Goa Infrastructure Development and the management of the sandbars falls under the purview of the captain of ports. Listen in. सकयल वयर जाता एक दीस गावता एक दीस गावाना आनी मागणी खूप असल्या कारणान काही प्रमाणात हांगासून भायर वयता भायरसून गोंयान येता माल
म्हणजे मालवण देवगडसून येता म्हाका मँगलोर एक एकदां सावथाकसून येता. सो रेट सवाय गावपाक ती मार्केट त्या टायमाचेर थारता. पूण जेन्ना तांकां बऱ्यांचे बऱ्यापैकी गावता, गेल्या वर्सा बांगडे कशे गावले अशें गावले जाल्यार लोकांक बऱ्यापैकी सवाय गावतले. पूण अपेक्षा करता की गावतले, पूण जे तरेन तेंचे कॅच आसता, जे तरेन तांकां ह्या वटेन ट्रेडींग चलता तेन्ना खंय तरी कमी जास्ती जाल्यार पण रेटीक कंट्रोल उरना. पूण आमी सरकारच्या माध्यमांतल्यान जे साथ आमी हें दिल्लें आहा, व्हॅन दिल्लें आहा, त्यो बरे भशेन चलता. तेज्या पली कडेन आमी रिक्षा दिता, परत तुका आमी मोटरसायकली दिता, तेवूय लोक घेवन गांवांगांवान वाड्या वाड्या पर्यंत सवाय पावोवपाचें चलता. ट्रेडिशनल जे फिशरमॅन आहा हेंच्या खातीर जे योजना आसा त्यो कश्यो चालीक लायल्यो? ना ट्रेडिशना खातीर चलता, तांकां ते ट्रेडिशनाचे गावता. थोडे प्रमाण ट्रॉलर आहा पळय ते गावाना, ते पयले डिमांड जाल्या उपरांत उलोवप जालां. सो आतां पळोवया की एटलिस्ट धाकटे ट्रॉलर्सांक जावं बारीक बारीक जे पळय आहा ट्रेडिशनल तांकां खंय तरी मदत सरकारान करूंक जाय. शापोरा जेटीचें काम केन्ना? शापोरा जेटी जी आहा ती ऑलरेडी आमी गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनाक दिल्ली आहा, तेंचें प्लॅनिंग चालू आहा. सो जाता तितके बेगीन ती जेटी, वास्को जेटी कुटमण वाडयला, पण बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय हे आतांच्या बजेटान आमी केलां. शापोरा जेटीचें सँडबार आहा तेजेर कितें हें? सँडबार जो आहा पळय तो कॅप्टन ऑफ पोर्टाक येता, पूण तेजे बरोबर ट्रेनिंग वॉल बांदपाक जाय दुसरे सायडीन. ती कितें आसा की फॉरेस्टान ते टर्टल बे हें आहा म्हणून रेस्टिंग म्हणून त्या खातीर तें फॉरेस्टान ऑब्जेक्शन हाडलां. जो पर्यंत तेंच्यांनी एनओसी दिना तो पर्यंत ते रिटर्निंग वॉल बांदूंक शकना, ट्रेनिंग वॉल बांदूंक शकना. कित्याक आतां सगळ्यो लाची फाल्यांच्यान स्टार्ट जातल्यो, पूण शापोरा जेटीचें तोंड बंद जाता म्हणजे तो नैसर्गीक हें तो वर्साच्या वर्सा स्टील सेटल जाता तें रेंव, आनी ती जाल्या उपरांत ते वर्सा आतांय काडना पण मागीर फुडें जातलेंच. पूण तेतूंतल्या तितून तें करून घेवपाक जाय. आमी कॅप्टन कोर्टाक बरयलां आनी तरी मागता म्हणजे जाता तितके बेगीन अशें करचें, कारण सरकाराच्यो कसलीय जी खंय पयसो येता फायनान्शियल इम्प्लिकेशन हें प्रोसेस फॉलो करचो पडटा. जेन्ना हें कोट्टींनी काम आसल्या कारणान हेंचें हें खंय तरी हें करूंक जाय, कितें करूंक जाय, फायनान्शियल सगळें मूव करचें पडटा. सो ताका टायम लागता, पूण करपाक जाय. प्रकाश करेकर for Herald TV. Rear Admiral Ajay D. Theophilus took over as Flag Officer commanding Goa area from Rear Admiral Vikram Menon, VSM, at an impressive ceremonial parade held at INS Hansa, Goa. Prior to taking over as FOGA, Rear Admiral Ajay D. Theophilus served as Deputy Commandant of Indian Naval Academy, Azimala. Rear Admiral Ajay D. Theophilus assumes command as Flag Officer commanding Goa area FOGA at INS Hansa, Goa. Prior to assuming the position of FOGA, Rear Admiral Ajay D. Theophilus served as a Deputy Commandant of the esteemed Indian Navy Academy, Azimala. During his illustrious career spanning over 3 decades, he has made significant contributions to naval aviation and has a remarkable track record. Rear Admiral Theophilus, who joined the Indian Navy in 1987, was commissioned into the executive branch on 1st July 1991. His journey as a pilot began when he was selected for the pilot's course in June 1992, and he later joined the esteemed fighter stream of naval aviation. Having flown a wide range of aircraft including Kiran, HPT-32, MiG-21, Sea Harrier and MiG-29K, Rear Admiral Theophilus has displayed unmatched expertise in the field of aviation. Notably, he achieved a significant milestone by becoming the first Indian pilot to land MiG-29K on the aircraft carrier INS Vikram Aditya. With over 3,000 hours of flying experience, including 1,000 hours on Sea Harriers and 700 hours on MiG-29K, he stands as a seasoned aviator and a revered instructor for Sea Harriers and MiG-29K aircrafts. Rear Admiral Theophilus was entrusted with leading the MiG-29K project. After completing the MiG-29K flying training in Russia, he successfully commissioned the squadron and played a pivotal role in trials and testing of the MiG-29Ks. Furthermore, he led the squadron in seamless integration with the aircraft carrier INS Vikram Aditya, showcasing his exceptional leadership capabilities.
commanding various naval units, including INS Trikant and the frigates INS Talwar and INS Tarkash, Rear Admiral Theophilus has exhibited outstanding leadership and strategic acumen. Upon taking charge as Foga, Rear Admiral Ajay D. Theophilus paid a heartfelt tribute to the brave personnel who made the supreme sacrifice in serving the nation. He placed a floral wreath on the war memorial at INS Goa, honoring the memory of fallen heroes. Bureau Report, Herald TV. In a major operation, Vasco police conducted a narcotic raid at Varnapuri and detained a suspect identified as Akshay Kumar Shetty, aged 28 years, and a resident of Munwell, Murmugaon. During the raid, the police seized a substantial quantity of suspected narcotic drugs, estimated to be worth rupees 1,20,000 in the drug market. One narcotic raid at Varnapuri, wherein we received information from the reliable sources that one person is coming with contraband substance suspected to be ganja near Varnapuri to give it to the prospective customer. So accordingly, I briefed my officers and staff, and we laid a trap at Varnapuri. So after some time, the person with a similar description appeared with his bike at Varnapuri. At that time, we detained him, and when we took the search of the said person, we found 1.2 kg ganja in his possession. So after questioning, he failed to give the satisfactory answers. So afterwards, we detained him and brought at the police station, and we booked him under NDPS Act. So now presently our investigation is in progress to ascertain exact source of drugs. His name is Akshay Kumar Shetty, age 28 years, residence of Munwell, Mormugaon. Is he a habitual offender or something? No, but that we are verifying. Presently there is no any such type of information, but we are verifying. Story by Kiran Borkar for Herald TV. In a thrilling football match, United SC Serauli emerged victorious by defeating Saint Sebastian UC Benaulim with an impressive scoreline of 4-2. With this win, United SC Serauli moved into the quarterfinals of the Inter-Village Football Tournament. The match was organized by Saint Sebastian UC Benaulim at Dando Ground, Benaulim on Monday. Mohsin Said of Seralim showcased his exceptional skills and emerged as the star of the game. He delivered an outstanding first-half performance, scoring 2 crucial goals for Seralim in the 8th and 14th minute. Although Saint Sebastian UC Benaulim tried to mount a comeback with Keegan's goal in the 39th minute, Mohsin Said dashed their hopes with a stunning hat-trick in the 47th minute. As the game progressed, Ashley Fernandez of Seralim continued the team's impressive performance by scoring another goal in the 59th minute, thereby extending their lead to 4-1. This secured Seralim's well-deserved spot in the quarterfinals of the Inter-Village Football Tournament. Inasa Narona for Herald TV. Verna Sports Club defeated CDJ Raibandar 5-3 and moved into the quarterfinals of the 24th Our Lady of Mercies All Goa Inter-Village Football Tournament. The match was organized by Sidley Sports Club at Chichni Church Ground. Verna Sports Club entered the Our Lady of Mercies All Goa Inter-Village Football Tournament by defeating CDJ Raibandar. The team shared 2 goals at half-time. The winners scored through Cyrus Narona, Clifton Ruvello and Sheldon Pereira. The goals for CDJ Raibandar came from Sudesh Kavlekar, Krishna Gavas and Krishna Shirodkar. Both teams began in the right earnest and made several forays at the rival territory. Both the goalkeepers, Royal Maniz of Verna SC and Ilesh Shirvoikar, displayed good reflexes and made timely saves. However, CDJ Raibandar Sandesh Kavlekar found a chink in Royal's armour in the 18th minute of an intelligent pass from Vinesh Kunkolkar from the right. The pace of the game increased thereafter, with Verna lads putting pressure on Raibandar in search of an equalizer. The efforts paid off when Cyrus Narona restored power in the 20th minute. Crossing over in equal terms, it was attacks and counter-attacks on both the territories. Sandesh broke the deadlock, scoring off a corner kick by Latish Kunkolkar with an intelligent shot. Clifton netted for Verna and completed his hat-trick in the 51st minute. Sheldon Pereira rounded off the scoring with a goal in injury time. Inasa Narona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.